الله الرحمن الرحيم. معكم هاله المغاوري مراسلة جريدة السياسة والطاقة من مبنى الأمم المتحدة بفيينا، أنقل لكم مؤتمر الاسبوع العالمي للتناغم بين الاديان تحت رعاية منظمة السلام العالمى. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this age of globalization needs enlightened people in each phase who can examine their sacred writings and traditions and identify the aspects that can benefit all humanity as well as those that preserve each other's religion identity. Welcome to our conference commemorating the World Interfaith Harmony Week. My name is Peter Haider. I serve as the president of the Universal Peace Federation here in Austria. First, I want to thank all the contributors and partners, the UNODC and UNCAF, the United Nations Association of Correspondents, the Coalition of Faith-Based Organizations, Youth and Students for Peace, and the Women's Federation for World Peace, who supported us in organizing this year's event. The World Interfaith Harmony Week was first proposed at the UN General Assembly on September 23, 2010 by His Majesty King Abdullah II of the Hashemite Kingdom of Jordan. And just under a month later it was adopted by the UN, and henceforth the first week of February is observed as World Interfaith Harmony Week. Our organization celebrates, together with our ambassadors for peace, this week in a way that encourages understanding, respect and cooperation among people of all faiths for the well-being of our communities and peace in the world. We organized such conferences here in the UN in Vienna since 2013, every year except of the 2 years of Corona. Our theme today is building a peace narrative at a time of global crisis, fusion of religion. In a time of war in Europe and the Middle East, and in a global climate crisis, we desperately need a peace narrative that does not create mistrust, division, suffering, and war, but dialogue, cooperation, prosperity, and peace. How can religions contribute to such a peace narrative? This is our question for today. Wir hatten jetzt eine Veranstaltung, eine Konferenz zur Interfaith Harmony Week 2024 hier in der UNO, und es war natürlich sehr schön, weil sich Menschen von verschiedenen Glaubensrichtungen hier zusammentreffen, die alle daran glauben, dass wir gemeinsam in Harmonie besser leben können, als wenn wir gegeneinander Kriege führen. Das Thema war, wie wir ein Friedensnarrativ errichten können und auch welchen Beitrag die Religionen leisten können. Und natürlich, wir suchen alle nach Frieden und wir wünschen uns eine Welt, in der unsere Familien vor allem in Frieden leben können. Und ich wünsche, dass der Geist dieser Veranstaltung hinausgehen kann in die Welt und dass wir überall Interfaith Harmonie haben können. Danke. Auf der World Interfaith Harmony Week im UN-Gebäude von Wien, und wir haben gerade die erste Session beendet. Es waren sehr viele, sehr wirklich tiefgründige Vorträge, obwohl kurz, zum Thema World Interfaith, und das
der wichtigste Gedanke war, dass wir heute lernen müssen, Narrative, also Geschichten des Guten zu produzieren und weiterzugeben, anstelle Narrative des Hasses und der Vorurteile gegen andere Religionen und Ethnien. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir ganz bewusst die guten Seiten einer Religion, zu der ich nicht gehöre, hervorheben und nicht die negativen Seiten oder das Böse, das eine Religion gemacht hat. Wir müssen einfach in den Bereich des Guten kommen, um eine gute und friedliche Welt schaffen zu können. Ich bin schon gespannt auf den zweiten Teil dieser Konferenz und wir werden eine Zusammenfassung machen von der Konferenz, auch ein Video, das wir dann an alle unsere Bekannten, Freunde und unsere Organisationen schicken können. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Evangelist Arthur Nseku. Ich komme aus Nigeria und ich bin heute eingeladen für diese Harmoniekonferenz und ich finde, es war eine von den besten. Wir haben so viel gelernt, Neuigkeit gehört und meine Seite, ich glaube, Friede. Man muss einfach zusammenarbeiten für die Friede. Danke schön vielmals. Danke. Ja. هو طبعا حضرتك اتكلمت بصوره قلت الاديان تتحد، الاديان مش هتتحد، مش لازم تبقى متحده ولا حاجه. ادي امل. كل دين المفروض نحترم كل دين، كل متبعين دين كما هم، يعني هم كبشر هم اختاروا، والاسلام بيقول لا اكراه في الدين، وكل الاديان بتقول كلام بهذا المعنى، لكن احنا النهارده في الاسبوع السلام اللي عاملاه العالمي. منظمه السلام العالمي. انا شايف ان اراده الشعوب مش كافيه، يعني مثلا احنا كلنا في كل العالم، في امريكا، في اوروبا، في النمسا، في كل حته في العالم كنا ضد الحرب وضد تدمير العراق ودمرت العراق لاسباب تملي السياسه هي المحور، السياسه ويتبعها الاقتصاد. هم تملي كده. وحاجه ثالثه انا مش فاهمها بصراحه، مش عايز اسميها اي تسميه من التسميات عشان النهارده كان المواضيع كلها ما بين مد وجزم، وانا مش عايز اخش طرف في الموضوع ده، لكن هقول ان في حاجه ثانيه انا شخصيا مش فاهمها. يعني لماذا يدمر الانسان؟ لماذا يبقى عندنا منظمات للسلام ونتحدث عن السلام، وان المفروض ان احنا ما يكونش السلام بعد حرب، ما يكونش السلام بعد معاناه، ليه ما يكونش السلام اسلوب حياه؟ محمود عادل بادنشكي، أنا من سوريا، وشاركت في المؤتمر لاقتناعي بوئام الأديان في العالم، لأنه هو الحل لكثير من المشاكل. لكن مع الأسف يعني كان في نوع من الغياب، لكن استدركوا بعض المحاضرين والحاضرين أيضا المشكلة القائمة، الكارثة الإنسانية في غزة. ومن هنا كانت مداخلتي للدعوة باسم المؤتمر دعوة إنسانية وليست سياسية لوقف إطلاق النار في غزة فورا. Against which you have sold your souls and wealth. This is the colossal achievement. This is Quran. If you look at this verse, you will see in this verse, God Almighty in Quran discussed 3 religions together at one point. How it looks into consideration. Secondly, when the relationship of one party with another is analyzed, it is necessary to consider if the 2 communities are religious or secular, and what the religious literature of one class asserts about the other with whom you intend to build a positive relationship. Then only you will have an impactful journey towards interfaith relation and dialogue. The third aspect. Sentences like, for example, this has nothing to do with religion, are really convincing to me, since I believe religion has the potential for peace and war. And only when we address this honestly, we can make sure the peace narratives are stronger and more heard, but also more honest in the way we approach these ourselves. Thank you. May I we take 3 questions? So yes, please. Take 3 questions. Which that is? Thank you very much.
Harvard Institute for the Danube region in Central Europe. Thank you very much that I had the opportunity to ask you a question. It's actually rather for Mr. Limayev, but he is not here. Therefore, whoever would like to answer. He has said that religion can help building a peace narrative. Now, unfortunately, we have a declaration of Patriarch Kirill, who said he declared a holy war against the West, even beyond Ukraine. So I just wonder if that could be commented or should it be just ignored? Thank you. Thank you. Can you please? Thanks for Mr. Haider and Mr. Radu. All lecturers and attendees, according to spiritual atmosphere here, and to achieve the meaning of interfaith harmony, I suggest to call from this meeting to issue a humanitarian call, not a political, anyway, for humanity and to spare the blood of innocent children and people in the name of the conference. Ceasefire in Gaza immediately. Thank you. أشكركم أعزائي الكرام. كان معكم هاله المغاوري من فيينا، مراسلة جريدة السياسة والطاقة.